just had lunch. Let's quickly look at this one more time to cement it in our brains. Just run through the steps, because the more you think about it, the easier it'll be to come up with all of this in the middle of the night when you're stressed. Các bạn hãy dành kỹ cái sơ đồ này, các bạn càng quen thuộc cái sơ đồ này các bạn sẽ càng dễ áp dụng, nhất là trong nửa đêm. Oh, and Hunter brought up a really good point from the first case about syphilis and neurosyphilis. Cái ca đầu tiên là nói về cái bệnh giang mai. So with neurosyphilis, it's very important if you suspect neurosyphilis, especially if you have optic disc edema and everything, that's neurosyphilis, to get a lumbar puncture to confirm the diagnosis. But if you cannot get a lumbar puncture for any reason, it's better to overtreat and give them the IV penicillin than to undertreat. Okay. Cái bị giang mai thần kinh thì mình nghĩ cái giang mai thần kinh thì mình sẽ làm những cái xét nghiệm về giang mai thần kinh và mình sẽ điều trị cái có thể điều trị quá tay một chút xíu, còn hơn là mình điều trị không tới, điều trị bằng cái IV penicillin. Just a point I wanted to make. Okay, let's go on to case 3. Yes, I wanted to say. My bad. There. Oh, did I do it wrong? Is it easier? Faster way. Now right. Lower right. Thank you. Alright. Case 3. We have this 35-year-old man who's presenting to the emergency room for binocular diplopia for 1 week. Bệnh nhân nam 35 tuổi đến phòng cấp cứu vì song thị hai mắt 1 tuần. Everyone usually hates binocular diplopia because it's so confusing. I'm patient confused. Like ophthalmologist. Yeah, okay. Khi mà mình thấy cái song thị thường mình sẽ cảm thấy hơi bối rối. So this will be an interesting one for you to look at. Đây là một cái ca rất thú vị. Let's see if this video works. So this is actually the actual patient. Cái này là bệnh nhân thật. It might not work. I'll get some guy. And if it doesn't work, it's okay. I'll just describe it. The Vietnamese government is hacking her Gmail account. Okay, this is a very long video, so I'll just cut to certain points. Bây giờ cái video này hơi dài nên mình sẽ xem từng đoạn. So they're trying to get this patient to look left and right, up and down. Okay? Trái nhìn phải, trên xuống, trên và dưới. What do you see here? Các bạn thấy gì? Nystagmus. Do you see that when they're trying to go right, they can't go all the way right? Khi mà nhìn qua bên phải thì bị giới hạn, không có nhìn hết được. And then when they're going all the way left, they can't go all the way left in the left eye. Và không thể nhìn qua
like a bilateral abduction deficit. Cái này gọi là abduction, có nghĩa là abduction, Abduction. AT có nghĩa là ra ngoài, không có dạng ra ngoài được. And then you can also see the nystagmus, and that's gaze-evoked nystagmus. So when they're looking to the left, to the right, and up, Đó, you're nhìn lên, seeing nystagmus. nhìn lên các bạn có thấy bị rung dần nhãn cầu. Okay. Let's go back. From here? Yes. Alright. Visual acuity in the right eye is 2200. In the left eye is 2070. It does not improve with pinhole. Ok, đây là thị lực và không có cải thiện với kính lỗ. And then the extraocular movements you saw there, there's a bilateral abduction deficit with gaze-evoked nystagmus. Còn nhãn thì có cái hai mắt bị giới hạn viết ngoài và có bị rung giật nhãn cầu khi nhìn qua hai bên. There's no afferent pupillary defect. And the color plates, like we always talk about, any neuro-ophthalmology patient, they're down. Và Both eyes. test sắc giác thì bị giảm cả hai mắt. And you can see that the right eye vision is 2200 and they see fewer. So the severity kind of correlates with the color plates of optic nerve dysfunction. Các bạn có thể thấy là cái thị lực, giảm thị lực với lại giảm cái sắc giác nó tương xứng với nhau. And then the eye pressure and visual field seem normal. Giảm áp và confrontation visual thì nó bình thường. So at this point, raise your hand, don't say the answer, if you think you know what this is. Các bạn có thể các bạn biết You đấy. find, okay. Anybody else? Okay. So going back to the neuro-ophthalmology history, this is very important because as you can see from this patient, there's multiple things going on and they don't all make sense together as far as trying to figure out the location of some sort of lesion or something else. Khi mà nhìn cái bệnh nhân này thì mấy cái triệu chứng này có vẻ như nó không có liên quan với nhau, mình cũng chưa biết được cái bệnh lý này nằm ở đâu. Because if you think about the anatomy of the cranial nerves, the optic nerves, cranial nerve 2, and the nerves, cranial nerve 6, they're not really in a place where like a tumor or something would hit both at the same time. Cái thần kinh thị số 2 nó gây giảm thị lực với cái thần kinh thị số 6 nó gây vận nhãn ngoài thì nó không có nằm trong một cái vị trí giải phẫu, nó khó để một cái u có thể chèn ép hai cái đó cùng một lúc. So it almost seems like all the things that are happening here are happening in different parts of the brainstem, and that can be very confusing on little sleep. Thì mình có nghĩa là nó có một cái vấn đề nào đó nó xảy ra ở nhiều vị trí trên cái não thì nó làm cho mình bị confused. And then important to say with the dilated exam, there was no inflammation in the eye, and the optic nerves looked normal, and the retina looked normal too. No inflammation inside the eye. Và kiểm tra thấy xung quanh trong con mắt thì không có viêm ở bên trong nhãn cầu và retina này ở bình thường hết. So going back to what we know, and what we can always think about are the parts of the history, right? So if you have no idea what's going on, start asking questions. Bây giờ mình sẽ nói về cái bệnh sử, mình sẽ hỏi những cái bệnh sử như thế này. So for him, he really didn't have much going on up here. He said he might have had some high blood pressure, no surgeries, never had anything wrong with the eyes before. Có thể hỏi bệnh nhân này thì bệnh nhân nói
nói là có thể bị tăng huyết áp và chưa có mổ gì tới trước đó và cũng chưa không có ghi nhận cái bệnh lý gì tại mắt. Allergies, no allergies. He was only on amlodipine for blood pressure, and he had no significant family history. Không có bị dị ứng gì hết, đang sử dụng cái amlodipine để điều trị cái tăng huyết áp và cũng không có tiền căn gia đình. So again, this very often ignored. We don't really like to think about it because we're eye doctors, Difficult to ask. or we don't think about it too much because we're eye doctors. Cái này là cái social history thì thường chúng ta sẽ bỏ sót cái này, ít nghĩ tới cái này. But crucial to this diagnosis. Mà nó rất là quan trọng. So when I started asking the typical question, and I usually like to start with alcohol, smoking, drug use, even if I don't know what's going on. Thì automatic thì con sẽ hỏi về cái uống rượu, hút thuốc và sử dụng chất kích thích. I asked, do you drink alcohol? And he said, not anymore. Hỏi uống rượu không thì bệnh nhân trả lời vậy. So I said, have you ever drank alcohol? And he says, yeah, last time was about a month ago. And he didn't say anything more. Và khi hỏi là trước đây đã có từng uống rượu hay không thì nói là có, lần cuối cùng là cách đây vào tháng trước. Then I asked, how much were you drinking? And he said, I can't even count how many I was drinking. Hỏi uống bao nhiêu thì tôi cũng không thể đếm được hết. And then I just started asking more questions as I collected my thoughts. Have you been eating? He said, I haven't had an appetite for months. Hỏi bạn có ăn như thế nào thì nói là tôi không có ăn, không có ngon miệng trong vòng mấy tháng gần đây. And this is a really good question, honestly, for any neuro-ophthalmology patients asking about weight loss, because a lot of the time neuro-ophthalmology deals with malignancies, cancers. Và cái quan trọng là mình phải hỏi về cái sụt cân, tại vì có những bệnh lý thần kinh nó liên quan tới tumor, cái u. So he didn't even say 60. He was just like, oh, I feel like my jeans are a lot looser, and I weighed this much before, and then I looked at how much he weighed now, and that's how I figured it out. Like, he didn't say this exactly. I had to kind of figure it out based on what he initially told me was, oh, my jeans feel looser, and then my pants feel looser, but maybe about this many pounds, and then I confirmed it by looking at his weight in the medical records. Và cái này thì bệnh nhân cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà mình hỏi mấy câu hỏi xung quanh như là cái quần nó bị trật này nọ đó, rồi mình có thể ước lượng và confirm lại bằng cách là mình coi lại cái record trước đây. So that's really important sometimes. They might say that they haven't lost any weight, and it's up to you if they have a medical record to see if that's true. Mình phải confirm lại bằng cái bệnh sử để mình coi nó có đúng hay không. And then I asked, were you trying to lose weight? That's very important. And he said, no, I've had trouble keeping down my food. I've been vomiting a lot this past week. And I've also had trouble with balance. That's when he told me, in addition to the double vision, he had been falling a lot at home. Hỏi là bạn có cố gắng giảm cân hay không? Thì trả lời là không. Tôi keeping down my food. I keep vomiting. Có nghĩa là không bị ói rất là nhiều, nhất là vào trong tuần trước, và có bị cả mất thăng bằng. And sometimes it can be very helpful to talk to other providers that have talked to this person, like the emergency room doctor or the nurses. Because when I looked at the notes from the emergency room doctor, it had said that his sister, who had left by the time I got there, had said that it seemed like he was having some memory issues and couldn't remember being confused. Và khi mà tôi xem cái note của bác sĩ cấp cứu thì có ghi nhận là chị của bệnh nhân có nói là bệnh nhân có bị vấn đề về trí nhớ nữa. So now all of these pieces of information
are kind of coming together and giving us a bigger picture of what's going on beyond just the eye problem. Và các thông tin đó nó bắt đầu nó tổng hợp lại, nó tạo thành cho mình một cái tầm nhìn nó có bao quát hơn về cái vấn đề, không chỉ là ở tại mắt. So here's the summary of what we've learned from this patient. Exam findings, it looks like they have a bilateral cranial nerve 6 palsy. They have a bilateral optic neuropathy that is, forgot to say, painless, and but normal optic nerves. They have a gaze-evoked nystagmus. You can just Okay. Bây giờ mình tổng hợp lại thì mình tìm thấy cái gì ha? Thì bây giờ là thứ nhất là có liệt dây thần kinh 6 hai mắt, và thứ hai là bị bệnh lý thần kinh và giảm thị lực với giảm sắc giác á. Tiếp theo là có cái rung giật nhãn cầu khi mình liếc. And the important history that we found after, talking to him for a little bit is that it seemed like he had a history of alcohol use disorder, unintentional weight loss, loss of appetite, and recent vomiting. Và về bệnh sử thì những cái thông tin quan trọng là thứ nhất là có tiền căn uống rượu, có giảm cân có giảm cân mà không phải là chủ đích của mình. Tiếp theo là có bị giảm ngon miệng và thường xuyên nôn ói gần đây. So this can be a lot to process together because there are so many parts to the exam and the history. Có nhiều cái thông tin mình cũng hơi khó để mình tổng hợp lại. Things we might think about are, could this person have some sort of like widespread process in the brain? Could it be something like demyelinating disease? Có những cái vấn đề về não bộ này nọ như là mất trí nhớ gì đó thì có thể là do cái demyelinating disease. Could it be a paraneoplastic syndrome, meaning if they have a cancer and they develop an autoimmune reaction, it can cause this kind of widespread symptoms. Có những vấn đề gì trong não như là có tumor, có cái u hoặc là có cái viêm tự miễn là nó lây những cái tổn thương đại nát ở trong não. And given his unintentional weight loss, cancer is definitely something that you might think about. Nhưng mà có cái giảm cân thì mình nghĩ tới nguyên nhân ung thư. But sometimes the things that are, can be very obvious, you don't see it when a patient's this complicated. Like when the diagnosis can be very obvious based on the symptoms, it's hard to process when they're this complicated. It is not at the syndrome. Sorry. You mean that it's difficult to... So it's like if you've seen this before and you know what it looks like, it can be very obvious, but if you've never seen it before, it can be very confusing. Thì cái bệnh cảnh này nếu mà các bạn đã có kinh nghiệm, đã có gặp một lần rồi thì các bạn sẽ nhận ra ngay, nhưng mà nếu mà chưa gặp lần nào thì nó sẽ hơi khó. So all of these thoughts were running through my head, and then I really thought about the alcohol use part. Tôi bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào cái thông tin là có cái bệnh lý uống rượu về liên quan tới rượu. And then what I realized is that we can have a very high degree of suspicion with the balance problems and this mention of confusion that he has Wernicke's encephalopathy. Và tất cả thông tin này tôi nghĩ tới cái hội chứng Wernicke, bệnh lý não Wernicke. How many people have seen this in clinic or in the hospital? Có ai đã thấy cái bệnh lý này ở lâm sàng chưa? So, Wernicke's is caused by a vitamin B1 thiamine deficiency, and it's due to chronic alcoholism and severe malnutrition. Because like we said before, people who have alcohol use disorder usually don't have good diets. Và cái này thường là do cái thiếu vitamin B1
Do cái uống rượu nhiều và kèm theo cái chế độ dinh dưỡng kém. Tại thường bệnh nhân mà nghiện rượu á thì chế độ dinh dưỡng họ sẽ không tốt. And the classic findings of Wernicke encephalopathy is confusion, which I wouldn't have known unless I heard about from the sister, because he was not confused when I was there. It had cleared up. Đây là một cái dấu hiệu có nghĩa là nó bị bệnh nhân bị confused, nghĩa là không có tỉnh táo đó. Thì nếu mà không hỏi chị của bệnh nhân thì tôi sẽ bị miss cái thông tin này. They typically have ataxia, feeling off balance and tripping because chronic alcoholism can cause issues with the cerebellum, which is important with balance. Và cái hội chứng tiếp theo là cái ataxia, có nghĩa là mất cảm giác thăng bằng và do bệnh nhân bị ảnh hưởng tới cái tiểu não phía sau. And they can have ophthalmoplegia, which means paralysis of eye muscles from the toxicity of not having vitamin D or not having enough. Và bệnh nhân sẽ bị cái gọi là ophthalmoplegia, có nghĩa là bị liệt các cơ, có thể theo bất cứ một cái pattern nào do cái thiếu toxic, do thiếu cái vitamin B1. And the problem with this is that these patients, they might not look the same. Like every patient with Wernicke encephalopathy might not look the same in terms of their eye alignment. You can have any pattern of alignment. It can be horizontal misalignment and vertical misalignment. Cái bệnh nhân mà có hội chứng quệt nhíp này thì cái biểu hiện trên mắt, biểu hiện vận nhãn của mắt nó sẽ rất là khác biệt nhau, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới theo bất cứ dạng nào. And that's why it's hard, because we're used to seeing patterns, right, with cranial nerve 4 palsies or cranial nerve 3 palsies. And this does not have a specific pattern. It can be any pattern. Thường mình học theo cái pattern, có nghĩa là theo cái dạng liệt 3 là những có liệt những cơ nào, liệt 4 là liệt những cơ nào. Còn cái này nó không theo cái dạng nào thì nó sẽ hơi khó. And the reason why this is important to catch early is because the treatment, which you should start as soon as possible, is high dose IV thiamine. And there have been studies to figure out what dosage is best, and it seems like the studies show that at least 100 milligrams of IV thiamine per day for about 3 to 5 days is good enough. Tại sao cái này mình cần phải chẩn đoán này là quan trọng? Tại vì cái này mình có thể điều trị được, mình có thể điều trị bằng cái thiamine tiêm tĩnh mạch ngay lập tức. Thì cái liều thì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng ít nhất là khoảng bao nhiêu đây? Why is that important? Because if this is not treated, it can lead to dementia, irreversible dementia a lot of the times, in 85% of cases. And that's when it becomes, it's called Korsakoff syndrome. Và nếu mà không được điều trị thì nó sẽ dẫn tới gọi là mất trí nhớ trong khoảng 85% ca, gọi là cái Korsakoff, hội chứng Korsakoff. And it can lead to death in up to 20% of cases. So that's a large number. Và khoảng 20% sẽ bị tử vong, cái này là con số rất là lớn. So of course, as the ophthalmologist, you're not in charge of ordering the thiamine, but you are in charge because often the ophthalmologist is the one that kind of picks up on it first. You're in charge of telling the team as soon as possible, start IV thiamine. Thì là bác sĩ mắt thì các bạn không có nhiệm vụ phải đưa ra cái điều trị này, nhưng mà các bạn là người đầu tiên mà bệnh nhân tìm đến, bởi vì các bạn phải là người phát hiện ra được cái hội chứng này để bệnh nhân có thể bắt đầu cái này càng sớm càng tốt. Because as budding or neuro-ophthalmologists in training, all of you might literally be the only person who collects enough history to figure this out. Bởi vì có thể các bạn mà đang học thì có thể là những người là duy nhất có thể tổng hợp được đủ các thông tin để có thể đưa ra chuẩn đoán này. So my pearls for this one. Social history is critical. Do not ever skip it and be very thorough. Okay? The entire history is critical, especially if you have no idea what's happening. Ask more questions.
cái việc tóm lại thì cái điều quan trọng là phải hỏi bệnh sử, nhất là cái social history á, rất là quan trọng. Mình không được bỏ qua và phải hỏi rất là cẩn thận. Bất cứ cái gì mà mình thấy hơi lăn tăn, hơi nghi ngờ mình thấy sao phải hỏi kỹ về đó. And we're all, very busy when we're in residency or just working. And a lot of the times we're just trying to see as many patients as we can and care for as many people as possible. But when somebody like this comes through, they need time. They need your time. Là một bác sĩ nội trú hay là một bác sĩ điều trị thì chúng ta cũng bao giờ chúng ta cũng có tâm lý là muốn điều trị cho được càng nhiều bệnh nhân, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà đối với những trường hợp như vậy thì các bạn phải dành nhiều thời gian để hỏi bệnh sử cho kỹ. If there are multiple cranial nerves involved and you can't localize all of the deficits to one spot in the brain or in the brain stem, really think about systemic causes. Và khi các bạn thấy nó bị phát hiện những cái tổn thương ở nhiều dây thần kinh và các bạn không thể nào xác định được cái vị trí nào mà nó có thể tổn thương những cái dây thần kinh đó thì các bạn phải nghĩ đến cái bệnh lý toàn thân. So nutritional, toxic, demyelinating is systemic, or paraneoplastic, or some sort of cancer. Những nguyên nhân có thể như là nutritional dinh dưỡng, toxic hoặc là tumor cancer. And neuroimaging is still important, of course, because you want to rule out other things. But starting this right away at least gives them a chance of getting better if they do have Wernicke's. It doesn't hurt to start it right away, even if you haven't finished the workup. Trong khi mà chờ đợi cái hình ảnh học á, thì các bạn có thể khi mà bạn thấy cái trường hợp như vậy các bạn có thể bắt đầu cái điều trị cái thiamine ngay lập tức, tại vì để coi nó triệu chứng nó có cải thiện hay không, tại vì tiêm cái này nó cũng không có gây hại gì hết. You don't need a blood thiamine level to start. This is a clinical diagnosis. You can get a blood thiamine level later. Do this as fast as possible. Cũng không cần phải lấy máu để xét nghiệm coi cái nồng độ thiamine bao nhiêu, rồi bạn cứ điều trị trước đi, rồi sau đó bạn sẽ xét nghiệm bạn coi nó như thế nào. That's it. That's the end of the lecture. Thank you for listening. Do you guys have any questions? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? We're all neuro-oncologists. Go ahead. He actually did really, really well. So we actually started giving him thiamine overnight. I think he came in at 3 a.m. and we gave him thiamine starting at 4:30, and then the next day. So typically you give it like 250. When he was at Emory, it was 250 milligrams every 4 hours, and it depends. So there isn't a consensus on what the best dosage is. Answer that first. Cái về bệnh nhân này thì bệnh nhân đến vào lúc 3 giờ sáng và chúng tôi bắt đầu điều trị tiêm cái thiamine vào lúc 4 giờ 30. Cái nồng độ là khoảng 250 microgram mỗi 4 giờ. Thật ra nó chưa có cái đồng thuận nào về cái liều này hết. So by the time we saw him later in the evening, he had gotten a couple of doses and his vision had already improved. Chúng tôi bắt đầu điều trị và vào buổi chiều thì bắt đầu thị lực nó bắt đầu cải thiện. And then I checked his chart about 4 days later, and at that point, he said his double vision had also improved a lot. Tái khám sau 4 ngày chúng tôi kiểm tra lại thì thấy cái song thị nó bắt đầu nó cải thiện nhiều rồi. So you will know very quickly if it's improving, then it was Wernicke's. Và các bạn có thể thấy rõ khi mà các bạn điều trị thử các bạn thấy nó cải thiện rõ rồi thì các bạn biết là cái đây là triệu chứng thiếu thiamine. Any other questions? This is the first day you see this disease. When this is the first patient you see when yeah. But when you see this patient at first, how many possible diagnoses you come up with? In my head. Yeah.
patient, the things that I was thinking about was something that probably was not a tumor because it was affecting different cranial nerves that aren't close to each other. Khi mà tôi gặp cái trường hợp này đầu tiên thì bắt đầu tôi suy nghĩ là có thể nó không phải là cái tumor, cái u đâu, tại vì nó bị ảnh hưởng bởi cái dây thần kinh nó nằm ở vị trí khác nhau. So if that's the case, then you're worried about something that is like widespread, something that's affecting the brain widespread. Và tôi bắt đầu nghĩ tới cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng tới cái não mà nhiều vị trí. So when we think about widespread things, that's when we think about, could this be some sort of toxin? Could this be a nutritional thing? Paraneoplastic syndromes can do that. So could this be a cancer, especially with the weight loss? And then some sort of weird demyelinating disease that's affecting multiple parts with multiple lesions. So that's what you have to think about. Và nghĩ tới những bệnh lý mà nó ảnh hưởng tới nhiều vị trí trên não thì gồm có ví dụ như là bị ngộ độc nè, bị nutrition, là bị dinh dưỡng, bị những bệnh lý về u hoặc là bị hủy myelin. And it really did take me a while to go through the history again and be like, wait, this could be it, because you don't see this all the time. So that's why it's easy to forget. Con phải dành nhiều thời gian bắt đầu suy nghĩ, xem lại cái bệnh sử và tôi bắt đầu nghĩ tới cái bệnh này, tại vì bệnh này nó cũng hiếm khi xảy ra. But once you see it one time, you never forget. Rồi bạn đã gặp một lần là bạn sẽ không bao giờ quên đâu. Any other questions? When you think about the toxin on nutrition, do you take any blood work or just thinking more? So typically with toxins or nutritions, like the ones that we've talked about, right? We don't see typically nystagmus or that misalignment of the eyes. So you have to, again, like we said, think about what's common, right? So if I've never seen a vitamin B12 deficiency with that constellation of symptoms, then that's not going to be something that I go to first. Like if it's not common for like a nutrition or toxin to cause this picture, then I'm not going to order the blood tests yet. Cho cái này nó cũng không có phù hợp với lại cái biểu hiện lâm sàng của cái toxic hoặc là cái nutrition, nên là tôi cũng chưa có làm cái blood test. Because there are more common things that could be causing that constellation of symptoms. And then that also goes into what is life-threatening, right? So when you think about in your head, what's the most life-threatening? Wernicke's is the most life-threatening, right? Demyelinating disease, you can wait for the MRI, right? Cancer, I mean, you're not going to do anything about it in the 8 hours that it takes to get the MRI. So it's really important, and you're going to start to develop the ability to understand what's a common presentation, what do I have to deal with first that's life-threatening, and then what is treatable. Và tôi bắt đầu nghĩ tới những cái nguyên nhân mà phổ biến có với lại cái bệnh cảnh này, và nghĩ tới những nguyên nhân mà tôi có thể để xử trí ngay lập tức được. Còn ví dụ như nguyên nhân như là bị u hay này nọ thì mình có thể làm MRI sau đó, thì làm MRI trễ hơn 10 ngày cũng không sao hết. Thật ra mình phải tập trung vào những cái bệnh lý mình có thể xử lý được ngay và cần thiết. Any more questions? In our clinic, I mean, I did something available about oral hygiene and diagnosis, and you can send more about color place with what you choose for ICR or fabric, waterproof, or dress. So, just to answer the color plates one first. At Emory, we typically use the Ishihara color plates. We don't really have the other one to use. The Ishihara is more common, and there's an app on my phone that has the Ishihara color plates. And then sometimes I definitely use the red top too. Because you will find that some patients might have full color plates, but when you check the red top, you can find very subtle
deficits. Um, Are we talking about like color blindness versus? So I think a really important thing is it's true that Ishira color plates were made to test color blindness, but we can use them for optic neuritis because what we're seeing is they're reporting a change in their vision. They're reporting new symptoms, and so that's why it's important that we can still use it because if they've always had color blindness at some point. They wouldn't report a change in that, right? And then what was your first question? Oh, that, yeah. So I would say just use what you can. The studies have not really shown a significant difference with IV or oral thiamine. There's no good consensus. Let me translate. Yeah, Câu hỏi đầu tiên của bạn Quỳnh là cái test hỏi coi cái test sắc giác nào sử dụng thì câu trả lời là hiện tại cô chỉ có cái test Ishihara thôi. Thì cái test này người ta được thiết kế ra để tầm soát cái bệnh mù màu bẩm sinh, nhưng mà đối với lại trường hợp này mình vẫn có thể áp dụng được, tại vì bệnh nhân đã nói là phát hiện được cái sự thay đổi cái vị giác gần đây thì bệnh nhân vẫn có thể phát hiện ra được. Và ngoài ra thì cần phải làm cái breast card cái test đó, cái nó tại vì đôi khi cái test Ishihara nó bình thường nhưng mà nó bị ít á, bị nhẹ đó thì bệnh nhân mặc dù Ishihara bình thường nhưng mà mình test bằng cái breast card mình vẫn phát hiện được. Rồi tới cái gì nữa? Rồi. Oral and IV thiamine. If we don't have the IV, just use oral. That's fine. Bạn hỏi là có ở chỗ của bạn thì không có cái IV thiamine thì có sử dụng bằng oral được không, thì con nó cũng chưa có cái consensus, chưa có cái đồng thuận nào so sánh giữa cái oral với lại cái IV hết. So you're in a, so I've worked with a lot of residents. I've worked with a lot of residents before, and she's definitely winning the Orbis Olympics. Okay. So I think she said I took some notes, and I want to show you some things. Can you help just show the mic?